Μάλιστα, η Emilia Clarke, η οποία θυμίζω, το είχαμε λίγο πει, ότι πρωταγωνιστεί στην ταινία Πριν έρθεις εσύ. Κατά σύμπτωση η Emilia Clarke παίζει μια άλλη δεσποινίδα που λέγεται Lou Clarke και αυτή. Και δεν έχει καμία σχέση με την γλυκιά, καθόλου γλυκιά, την εκδικητική μητέρα των δράκων. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι που πρέπει να δουλέψει για να βγάλει λεφτά, να βοηθήσει το σπίτι της, να βοηθήσει τον άνεργο πατέρα της και βρίσκει δουλειά. Αυτό το βιβλίο νομίζω βγαίνει από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τώρα το παρήγγειλα χθες. Δεν το πιστεύω. Μπράβο. Ναι, για της πες κυρίας μου. Μόης, που είναι η σεναριογράφος, ουσιαστικά η μυθιστοριογράφος και είναι bestseller όντως. Και είπαμε ότι είναι στη φλέβα των ρομαντικών δραμάτων τύπου love story, όπου είναι λίγο λυπητερή η ιστορία και δεν είναι όλοι γελάμε και τα φτιάχνουμε, κάντε λίγο τσακωνόμαστε και μετά τα ξαναφτιάχνουμε. Δεν έχει καμία σχέση, διότι ο Σαμ Κλάφλιν είναι ο πάρα πολύ ωραίος, πλούσιος, υποσχόμενος νέος, ο οποίος μένει τετραπληγικός μετά από ένα ατύχημα και χάνει τη διάθεσή του για ζωή. Τον Σαμ Κλάφλιν τον έχουμε δει και στο Hunger Games, άρα είναι και αυτός γνωστό πρόσωπο. Είναι αυτός που καλείται η μικρή να του δώσει μια τονωτική ένεση, να του μεταδώσει λίγο από την αισιοδοξία της, γιατί είναι ένα αισιόδοξο κορίτσι. Λοιπόν, την Emilia Clarke την είδα στο Λονδίνο για τη συνέντευξη. Είναι ένα κορίτσι που μοιάζει πάρα πολύ με το ρόλο της εδώ και καθόλου με το ρόλο της στο Game of Thrones, της Καλύση. Είναι δηλαδή εξαιρετικά επικοινωνιακή, χαμογελαστή, γλυκούλα. Στην ταινία τη βρήκα λίγο γλυκερή. Δηλαδή, τη βρήκα λίγο παραπάνω να προσπαθεί να κάνει την χαριτωμένη από ό,τι ίσως και να καλούσε ο ρόλος. Η ίδια μου είπε ότι αυτό είναι το φυσικό της. Ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια, είναι ο πιο εύκολος ρόλος της ζωής της, που σημαίνει ότι το Emmy που έχει κερδίσει για το Game of Thrones ήταν δίκαιο. Το άξιζε, διότι έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να απομακρυνθεί από αυτό που είναι. Είναι ένα κορίτσι που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει τη μεγάλη επιτυχία που της έχει δώσει το Game of Thrones. Ευτυχώς δεν είναι καθόλου αχάριστη. Είναι δηλαδή πολύ ευγνώμων για αυτό που της έχει συμβεί, ξέρει την αναγνωρισιμότητα και στην ερώτηση, σας θυμίζω, τι τη φέρνει σε πιο δύσκολη θέση, το γεγονός ότι το Esquire την έβγαλε την πιο σεξι γυναίκα του κόσμου για πέρσι, ή το ότι όλοι τη σταματάνε και τη ρωτάνε τι θα γίνει στο Game of Thrones, τι θα γίνει καλή, θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει, θα αναστηθεί. Μου έδωσε μια πολύ συμπαθητική απάντηση ανάμεσα στις άλλες και για το θέμα του ρομαντισμού και πόσο ρομαντική είναι. Αποκλειστικά. Any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go meet Will. Will, this is Emilia Clarke. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet. Η Daenerys Targaryen, η Καλύση, η μάνα των δράκων και τα λοιπά του Game of Thrones, κατά κόσμον Emilia Clarke, παίζει τη Lou Clarke, μια απλή ενθουσιώδη κοπέλα που συναντά έναν πανέμορφο, πάμπλουτο, ανάπηρο νέο άνδρα και όχι μόνο τον φροντίζει, αλλά πεισμώνει για να του εμφυσίσει πνοή και διάθεση για ζωή. Με την αιωνίως χαμογελαστή Εμίλια τα είπαμε για το serial και την ταινία, τον άτυπο τίτλο της πιο σεξι γυναίκα στον κόσμο και το πόσο ρομαντική στην ουσία είναι και αισθάνεται. How romantic are you from the scale from 1 to 10? How would you describe yourself? I think probably when I was born, I was like 12. And then life kind of brings you down to like a cool 8, 9. But yeah, I'm definitely more romantic. I kind of like the romance in everything. All of the books that inspire me and the music and the literature and the movies are all kind of ultimately there's some wisp of romance in there. How conscious of your own image are you? I really appreciated the close-ups in the film. Well, thank you very much. She looked human. You didn't look like the perfect kind of, yes, magazine image of No, exactly. Yeah, no, I always say if anyone ever told me that I needed to get some kind of like youthful surgery, I would not act anymore. Yeah, I just kind of, I think that genuinely think that being positive makes you look better. Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. How far-fetched for you was the transition from Game of Thrones to this, or just being an actress just, helps out? Well, it was a funny thing about this character is that I feel so much closer to her, as sort of intrinsically closer to her, that it was the easiest thing ever. Mm-hmm. Going into this role and doing this job was one of the easiest jobs I've ever felt
Like it just felt like we were hanging out all the time. It For never me felt before like work. you. For me before you. And what is exactly the trait that you find closer to yourself? Closer to? It's the way that she behaves, the way that she dresses, the way that she interacts with people. Yeah, it's an energetic thing. I think there's this goofiness and there's this kind of state of abandonment that she has that I have in life, and I always want to. I always wanted to have, and then stuff like that happens. Don't worry. My God, it's like, how much more like Lou could I get? Yeah, so I want to be freer, and I am freer in myself, and so is Lou, and Khaleesi is the exact opposite, which I love. I love playing Khaleesi and being able to have that kind of stoic stillness, which I also have the capacity to do, but I feel a bit comfier in Lou. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. If you have to choose between the two, which is the most uncomfortable thing for you? Being described the sexiest woman alive by many people, although there are situations you don't want to, or being asked what's going to happen next in Game of Thrones? Oh my goodness. That's a like a tough rock one. and a hard place. That's genuinely a rock and a hard place. Yeah. Well, I know what to say to what happens in Game of Thrones. It's a very good answer. Thank you. Thank you very much. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Φυσικά και ξέρει τι θα πει όταν τη ρωτάνε για το Game of Thrones, θα πει δεν ξέρω. Γιατί όντως δεν ξέρει. Και να ξέρει δεν θα το έλεγε. Είναι δυνατόν να το πει, ρε παιδί μου. Περιμένει ο κόσμος έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναβγούν αυτά τα καινούργια επεισόδια, τα οποία δεν είναι ποτέ πολλά εντωμεταξύ. Πολλά αν είσαι φαν της σειράς. Νομίζω πάνω από 10 δεν είναι. Ποτέ. Και δεν τους τα λένε κιόλας. Και δεν ξέρω αν δεν τους τα λένε επειδή δεν τους εμπιστεύονται. Μάλλον δεν τα έχουν σκεφτεί για 100%. Μπορεί να έχουν 5 πλάνα μπροστά τους και να λένε να σκοτώσουμε αυτόν, να την κάνουμε κάτι άλλο. Στα έπι φαντασίας μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Η ταινία λοιπόν, πριν έρθεις εσύ, βγαίνει 4 Αυγούστου στις αίθουσες της Ελλάδας.